चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ से स्वागत है। मैं थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारते हैं कुछ खास हैडलाइंस ते। फ्रांसीसी सीरियल किलर चार्लस सोबराज नेपाली जेल तो होया रिहा। कतल के दोष च 19 साल तो कट रहा सी सज़ा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद च होया आतमघाती बंब धमाका। एक पुलिस कर्मी की हुई मौत ते कई जख्मी। नताशा पिरक बनी स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नेशनल असैंबली के रस्मी सैशन दौरान ओहदे की चुकी सौं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तो बाद भारत ते वियतनामी मूल के फ्रांसीसी सीरियल किलर चार्लस सोबराज नूं जेल तो रिहा कर दिता गया। सोबराज नूं कतल के दोष 19 साल की सज़ा कट्टण तो बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते शुक्रवार नूं नेपाली जेल तो रिहा किया गया। सोबराज नूं उसदे कागजात संबंधी कार्रवाई करने लई इमीग्रेशन अधिकारियों नूं सौंप दिता गया सी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद च आतमघाती बंब धमाका होया है। बंब धमाके च एक पुलिस कर्मचारी की मौत समेत 6 लोग जख्मी होए ने। जख्मियों में 4 पुलिस मुलाजम भी शामिल ने। धमाके तो बाद इलाके च सनसनी फैल गई है, जिस तो बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। नताशा पिरक मुसर ने वीरवार नूं स्लोवेनिया की नेशनल असैंबली के रस्मी सैशन दौरान राष्ट्रपति ओहदे की सौं चुकी। वह देश की 5वीं ते पहली महिला राष्ट्रपति है। आजाद तौर पर चोन लड़न वाली मुसर बरुत पहौर की थां लैणगे, जो पिछले 10 सालों तो इस ओहदे ते सन। राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले भाषण च उसने स्लोवेनिया के नागरिकों को संबोधित किया ते कहा कि सानू अपने देश की देखभाल करनी पवेगी, इसकी रक्षा करनी होगी ते इसनू प्यार करो क्योंकि ये साडियां ते आने वाली पीढ़ियां की खातर है। उसने अगे भी कहा कि वह एक बहुपक्षी विश्व व्यवस्था ते एक मजबूत यूरोप का समर्थन करती है ते जलवायु तब्दीली नू साडे समय की मुख चुनौती वजों देखती है। खालसा कम्यूनिटी स्कूल ब्रैम्पटन के विद्यार्थियों ने 21 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादियों की शहीदी को समर्पित प्रोग्राम किया। दिसंबर के महीने माता गुजरी जी ते साहिबजादियों दी शहीदियां समुची कौम नू चढ़दी कला का संदेश दिंदियां ने। साहिबजादियों ने दलेरी, निरपैता, निष्कामता, स्वैमान ते सिख धर्म के आदर्शों लिए कुर्बानी दी है। साहिबजादियों ने छोटी उम्र च दृढ़ रहंदे होए सिख धर्म दी नीहां मजबूत कीतियां ने। संसार के इतिहास च साहिबजादियों की शहादत बेमिसाल है। खालसा कम्यूनिटी स्कूल ब्रैम्पटन च बच्चों को छोटी उम्र तो ही ईमानदारी, सख्त मेहनत, अनुशासन ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं सिक्ख्यावां नाल जुड़न की प्रेरणा दी जाती है। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੀ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਜੋੜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ, ਸਵੈਮਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਵੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਪਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਸਰਸਾਨਾ ਦੀ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। नदी पार करते समय गुरु जी का परिवार विछड़ गया। छोटे साहिबजादे अते माता गुजरी जी एक पासे चले गए। गुरु जी वड्डे साहिबजादियां अते सिंघां समेत चमकौर की कच्ची गढ़ी विच चले गए अते उत्थे मोर्चे कढ लए। गुरु जी ने सिंघां दे छोटे छोटे जत्थे बना दिते। चमकौर की गढ़ी वेखे ही बाबा अजीत सिंह जी अते बाबा जुझार सिंह जी लड़ाई के मैदान विच दुश्मनां नाल जूझदे होए शहीद हो गए। उधर छोटे साहिबजादिया अते माता गुजरी जी नू गंगू अपने पिंड खेड़ी लै गया। गंगू दा मन बेईमान हो गया अते उसने लालच विच आके साहिबजादिया अते माता गुजरी दी खबर सरहंद दे सूबेदार वजीर खान नू दे दित्ती। तिन्हां नू ठंडे बुरज विच कैद कर दिता। बच्चों नू इस्लाम धर्म कबूल करने लई कई लालच अते डरावे दिते गए, पर 6 अते 8 साल के बच्चे दादी माँ के सिक्ख्या अते बाणी के प्रभाव नाल निडर हो गए। बहुत कोशिशों के बावजूद भी साहिबजादियां ने इस्लाम धर्म कबूल करन तो नहा कर दिता।
ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ 4 ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, एन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुतचार, 4 मोए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। अजीत सिंह बन के जायो, जुझार सिंह बन के जायो, अजीत सिंह बन के जायो, जुझार सिंह बन के जायो, जोरावर सिंह बन के जायो, फतेह सिंह बन के जायो, जोरावर सिंह बन के जायो, फतेह सिंह बन के जायो, जे चले ओ सरहंद तो सरदार बन के जायो। इच्छा पूरख सर्ब सुख दाता, हर जाके वस है काम देना, सो ऐसा हर चाहिए मेरे, जियड़े तां सर्ब सुख पावे मेरे मन्ना, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याइयै हर पुरख निरंजना रहाओ, जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी, जप हर पव जल तरना, जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी, जप हर पव जल तरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਲੈਗੋਲਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਊਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। Always a pleasure to sit down with Premier Legault, opportunities to talk about protecting infrastructure, on healthcare and on the environment at the same time as we keep drawing in investment to grow our economy and create jobs from people across the country. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 25 ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੈਸਟ ਜੈਟ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੈਸਮੀਨ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਮੂਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। मैं सिद्धू मूसेवाला का ट्रिब्यूट म्यूरल बनाया हैगा इत्थे। बहुत खुशी हुई आर्टिस्ट होना सिलेक्ट, इन्ना बड़ा प्रोजेक्ट हैगा ते सिद्धू मूसेवाला इन्ना इंस्पिरेशन हैगा साडी कम्यूनिटी लई, साडे यूथ लई। सो मैं ट्राई कीता डिज़ाइन दे विच सारे डिफरेंट एलिमेंट रखने, पंजाब दे बारे, साडे विरसा दे बारे, नाले सिद्धू मूसेवाला दे म्यूजिक ओदा म्यूजिकल इंस्पिरेशन जिदा
ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੈਕ ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਡੀਡਾਸ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੀਵ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਟੇਲਸ ਕੈਪਚਰਡ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੀਟੇਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 5911 ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਤੇ ਮੈਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਬਲੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮਿਊਰਲ ਦੇਖਣ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀਟ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਪ ਬਲੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ what does Sidhu Moosewala mean to you so ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ try ਕੀਤਾ design ਦੇ ਵਿੱਚ incorporate ਕਰਨਾ so ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ like wheat ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ right tractor ਅਸੀਂ farmers ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ lineage ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀਗੀ right ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ roses ਕਿਉਂਕਿ memorial ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ try ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ also like ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਸਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਰਨ ਕਰੀਏ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਿਥ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੌਮਪਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ Since day one, I have been clear that the government would implement a healthcare action plan to build a better healthcare system that Albertans expect and deserve. A system that better supports better care for Albertans when and where you need it the most, while setting clear measurements for success. Last month, Minister Copping, Dr. Cowell and I announced a number of priorities to accelerate the changes Albertans need. These priorities are improving emergency medical services response times, decreasing emergency wait room times, reducing wait times for surgeries, and empowering frontline workers to deliver health care. It's been just over a month since we launched the plan, so I'm pleased to be here to give Albertans an update on the progress that's being made, especially on EMS wait times. We all know Albertans are waiting too long for an ambulance to arrive to help in what may be someone's greatest time of need. Starting today, Alberta Health Services will use alternate modes of transportation for non-emergency transfers of patients instead of using ambulances where it's clinically appropriate to do so. This will free up ambulances and paramedics to respond to more emergency calls and to provide urgent care faster. It's important that these highly trained professionals can deal with actual emergencies and not shuttle patients from one place to another. This program has already been successfully piloted in a number of municipalities, Calgary, Bonnyville, Valley View, Athabasca, and St. Paul for 6 months. The result of the pilots have already been clear. The program diverts 15% of ambulance transports, which will allow for an additional 70 responses a day province-wide. That means
70 more possible ambulance trips for actual emergencies every day. It allows our world-class paramedics to do what they were trained to do. And even more importantly, lives will be saved because we have more ambulances available to respond to emergency calls from Albertans, bringing paramedics to administer their excellent and life-saving work. I'm confident that this change will mean reduced wait times for EMS services, making our healthcare system stronger and better. And our work doesn't stop there. Dr. Cowell and the team at AHS are doing a number of other things, expanding hours for non-urgent pediatric clinics, increasing supports in emergency departments to support the assessment and discharge of elderly and frail patients, and working with community partners to facilitate safe discharge for individuals experiencing homelessness. This is our healthcare action plan at work, and we will have many more. I want to start by offering my heartfelt thanks to all our healthcare workers who continue to put the needs of Albertans first during this very challenging winter season. We continue to see an unprecedented strain on our hospitals, which means our paramedics, nurses, doctors, and staff supporting healthcare needs of Albertans are busier than ever. And over the past few weeks, I've been saying that help is on the way. And I'm pleased to be here today to talk about what some of this help looks like and what else we are looking at moving forward on. Let's start with the immediate. As the Premier mentioned, we're taking immediate actions to free up ambulances and highly trained paramedics to respond to urgent calls. We've heard loud and clear that paramedics are getting ਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਜਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। To the grieving family and friends of the victims, as I said, many of whom are with us here tonight, we know that you are hurting so very badly. We know that you are in a state of shock, overcome with a tremendous and perhaps at sometimes debilitating sense of loss. These are real people. These are human beings that we've lost. When we talk about victims from time to time, they're not numbers. There are no words that can hide your grief. There are no tears that can cover your pain. There's not enough tears you can cry that can express the loss. Yeah, and she was a really happy person. She always made me feel so good about myself. Every time she saw me, she gave me so many compliments, It really make you happy, in the presence of those kind of people. It's beautiful to see a community come together as everybody, whenever anything happens in a community, everybody feels the pain, whether you knew them or not. It really hits home for a lot of people because really you can't believe that this is actually happening where you live. These people could be your neighbor. It could be anybody who's living in a community, in a condo or whatever, especially condos where the communities are much tighter, everybody knows each other, they pass each other all day, in the hallways, elevators, whatever. This is their way, our way, everybody's way of expressing, our grief and also honoring these people, that they deserve this and much more. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। We are seeing a very serious healthcare crisis in our country, and we're hearing stories from families that they go into the healthcare, they go into the emergency rooms, they go into the hospital, and they can't get the care they need. We hear from healthcare workers who are telling us they're burnt out, they're overworked, they're under-resourced, and they can't give the care that they are trained to give. And all the while parents are struggling or kids are suffering because this healthcare crisis is being felt by children
children's hospitals are where we're seeing the brunt of this crisis. And right now, with the health crisis as bad as it is, we need national leadership and we need Prime Minister Justin Trudeau to step up and find solutions, work towards fulfilling the promises that he made in the last campaign. He promised more funding to hire nurses and doctors, deliver that funding. He promised more funding for mental health, deliver that. He promised to make sure that personal support workers were paid a good wage. If he did any one of these things, it would significantly help in the crisis we're facing right now. Canadians expect transparency, that they should know that their healthcare dollars are going towards healthcare. And we know that the beginning of the pandemic in long-term care homes, the for-profit homes where profit was more important than the care of patients or long-term care residents, we saw the outcome of putting profit before people. And the results were some of the most horrific conditions were found in those for-profit centers. So there's good reason to be concerned about where the money is going. But I want to be very clear that alone is not an excuse to not find solutions, to not look at immediate relief for the crisis that we're experiencing right now. It's not an excuse for the Prime Minister not to act, not to find ways to improve what is right now a really bad situation in our children's hospitals and in our emergency rooms across the country. So we'll continue to apply pressure on the Prime Minister to act, to find solutions, to stop pointing fingers and playing a game, and start doing the hard work of fixing our healthcare system and finding solutions to deal with this crisis. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੋਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੀਅਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। The Ukrainian people, as you have done, Mr. President, and the American people and the entire world. This visit to Washington, your first trip outside Ukraine since February, comes as President Putin is escalating his attacks, his brutal attacks, targeting critical infrastructure to make life as hard as possible for not only innocent Ukrainians, but children and young children, and everything from orphanages to schools. It's just outrageous what he's doing. And we've, as we've heard, as we head into the new year, it's important for the American people and for the world to hear directly from you, Mr. President, about Ukraine's fight and the need to continue to stand together through 2023. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believed they might be able to make might right, and they're not able to do it. Thus far, they've stood alone, and but you haven't stood alone. You have had significant help. We've never stand alone. You will never stand alone. When Ukraine's freedom was threatened, the American people, like generations of Americans before us, did not hesitate. The support from all across this country, Americans of every walk of life, Democrats and Republicans alike, had the resources and to rebound and resounding united way to provide unequivocal and unbending support for Ukraine. Because we understand in our bones that Ukraine's fight is part of something much bigger. The American people know that if we stand by in the face of such blatant attacks on liberty and democracy and the core principles of sovereignty and territorial integrity, the world would surely face worse consequences. And as I said, when Putin rolled his tanks into Ukraine in February, American people are prepared to have us stand up to bullies, stand up for freedom. That's who we are as Americans, and that's exactly what we've done.
Even before the invasion began and Putin threatened Ukraine by building up his forces, we helped make sure Ukraine would be prepared to defend itself, even before they crossed into Ukraine. We provided a steady stream of defensive weapons, including air defense systems and artillery, ammunition, and so much more. And we've not done it alone. विश्व सेहत संगठन ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਾਨੋਮ ਗੇਬ੍ਰੇਯਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਖਾਸਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। The third year of the COVID-19 pandemic, a global outbreak of Mpox, an Ebola outbreak in Uganda, wars in Ethiopia and Ukraine, cholera outbreaks in multiple countries, drought and flooding in the greater Horn of Africa and the Sahel, flooding in Pakistan, and numerous other health emergencies. That's not to mention the multiple other threats to health that people face year in, year out, in the air they breathe, the products they consume, the conditions in which they live and work, and in their lack of access to essential health services. And yet, as 2022 draws to a close, we still have many reasons for hope. The COVID-19 pandemic has declined significantly this year. The global monkeypox outbreak is waning, and there have been no cases of Ebola in Uganda for more than 3 weeks. We're hopeful that each of these emergencies will be declared over at different points next year. Certainly, we're in a much better place with the pandemic than we were a year ago, when we were in the early stages of the Omicron wave, with rapidly increasing cases and deaths. But since the peak at the end of January, the number of weekly reported COVID-19 deaths has dropped almost 90%. However, there are still too many uncertainties and gaps for us to say the pandemic is over. Gaps in surveillance, testing, and sequencing mean we do not understand well enough how the virus is changing. Gaps in vaccination mean that millions of people, especially health workers and older people, remain at high risk of severe disease and death. Gaps in treatment mean people are dying needlessly. Gaps in health systems leave them unable to cope with surges in patients with COVID-19, flu, and other diseases. Gaps in our understanding of post-COVID-19 condition mean we do not understand how best to treat people suffering with the long-term consequences of infection. And gaps in our understanding of how this pandemic began compromise our ability to prevent future pandemics. We continue to call on China to share the data and conduct the studies we have requested and which we continue to request. As I have said many times before, all hypotheses about the origins of this pandemic remain on the table. At the same time, WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।